আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, আজ আমরা দেখব কিভাবে উইন্ডোজ 10 সেটআপ দেওয়া যায়। উইন্ডোজ 10 সেটআপ দেওয়ার দুটি পদ্ধতি রয়েছে, একটি পেন ড্রাইভের মাধ্যমে, একটা ডিভিডি ডিস্কের মাধ্যমে। বিশ্বের জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ এর সর্বশেষ ভার্সন হলো উইন্ডোজ 11। তার উইন্ডোজ 10টা সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি। এটা সেটআপ দেওয়ার জন্য আপনাকে ডিস্ক বা পেন ড্রাইভের মাধ্যমে দিতে পারেন। ডিস্ক থাকলে ডিস্কের মাধ্যমে আপনারা ডিস্ক সেটআপ দিয়ে নেবেন। উইন্ডোজ ইনস্টল করার জন্য প্রথমে আপনাকে রিস্টার্ট দিতে হবে। তারপর যার যে ল্যাপটপে আছে সেটা F11, 12 বা 10 যেটা সেটা চাপ দিবেন কয়েকবার, অথবা ESC যে কোনো একটা চাপ দিবেন। দেখবেন যে এরকম চলে আসবে। আপনারা যদি সিডি বা ডিভিডির মাধ্যমে দিয়ে থাকে ওটা সিলেক্ট করে দিবেন, পেন ড্রাইভের মাধ্যমে দিলে পেন ড্রাইভটা সেট আপ করে দিবেন। একটু ওয়েট করতে হবে। ইনস্টল চলে আসছে, আমরা ইনস্টলে ক্লিক করব। এরপর আমাদের সেটআপ চালু হয়ে গেছে। এখানে 10 থেকে 15 মিনিট ওয়েট করতে হবে। তার আগে আপনাকে অ্যাকসেপ্ট এ ক্লিক করে নেক্সট করতে হবে। নেক্সট করে দিলে এখানে আপনাদের কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে, 10-15 মিনিট ওয়েট করতে লাগতে পারে। এখানে কাস্টম করে দেবেন। কাস্টমে গিয়ে আপনাদের যে একটা ফরম্যাট দিয়ে দিবেন, সি ড্রাইভ ফরম্যাট করে দিয়ে আপনার যে অবস্থানে আছে আপনার সি ড্রাইভ সেটা ফরম্যাট করে এখানে নেক্সট করে দিবেন। আর যেটার কথা বলতেছিলাম, এখানে আপনাদেরকে কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে, 10-15 মিনিট। আমরা কিছুক্ষণ ওয়েট করি। আর বলে রাখি, পেন ড্রাইভের মাধ্যমে যারা সেটআপ দিবেন, আমি উইন্ডোজ 10 ডাউনলোডের লিঙ্কটা দিয়ে দেবো ডিসক্রিপশনে। আপনারা সেখান থেকে পেন ড্রাইভের মাধ্যমে ডাউনলোড দিয়ে দিতে পারেন সেটআপ। তবে পেন ড্রাইভের মাধ্যমে সেটআপ দিতে গেলে পেন ড্রাইভে আপনার পেন ড্রাইভ মিনিমাম 8 GB হতে হবে। আমাদের ইতিমধ্যে 100% হয়ে গেছে। ইনস্টল হয়ে গেলে কিছু বেসিক সেটআপ করতে হবে, যেগুলো নিচে আসতেছে। আমরা এক এক করে সব দেখব। আমাদের পরবর্তী বেসিক সেটআপগুলো চলে আসতেছে।
Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. আমরা ধাপে ধাপে সব কাজগুলো করে ফেলবো। আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। Use your voice or the keyboard along the way, পরবর্তীতে আর and কোনো if you'd সমস্যা like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to the United States. Is that right? Your keyboard is set to US. Want to stick with that? Do you also type with another keyboard layout? কিছু বেসিক সেটআপের জন্য ওয়াইফাই কানেক্টের প্রয়োজন হতে পারে। আপনারা মোবাইলে হটস্পট দিয়ে সেটা কানেক্ট করে নিতে পারেন। এখানে হটস্পট কানেক্ট করতে নেক্সট করে দিবেন। Now we have some important setup to do. Sit back and relax while we work our magic. Please don't turn off your device. We got through this part of setup. Now let's see what's new from Windows. আপনার যদি মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্ট থেকে থাকে তাহলে সেটা অ্যাড করতে পারেন, আর যদি মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্ট না থাকে আপনার বাম পাশে একটি অফলাইন অ্যাকাউন্ট ক্লিক করার একটা অপশন চলে আসবে। সেটা আপনার এখানে আপনার নাম অথবা নাম, ফোন নাম্বার দিয়েছে, পাসওয়ার্ড সেট আপ করে নিতে পারেন। এখানে আপনার মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্টটা দিয়ে দিবেন। I'll catch up with you once that's done. এখানে জিমেল দিয়ে পাসওয়ার্ড সেট আপ করে নেবেন, নেক্সট করে দিবেন। Type what you want to name your account. আচ্ছা, আপনার পিসি এরকম স্ক্রিন চলে আসবে। এখানে ডিউয়েল লেটার, Okay, now type a password for your account. পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবেন, নেক্সটে ক্লিক করবেন। And one more time to make sure we've got it right. Now you can set up 3 security questions to help you reset your password if you আপনার forget পরবর্তীতে it. কোনো Choose the first কিছু question কোশ্চেন and অ্যান্সার type your দিয়ে রাখতে answer. হবে, নিজের মতো করে দিয়ে দিবেন। নিজের মতো করে কিছু You will need to finish entering
entering your কিছু আপনি যাতে পরবর্তীতে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো আপনি Now যদি for the second পরবর্তীতে one. বুঝতে পারেন, আপনি Keep নিজে your দেখলে যে কোনো একটা শো করবে এরকম প্রশ্ন, আপনি যেগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন আপনার এরকম, সেটা আপনি সেট আপ করে দেবেন সেরকম মনে রাখার থাকার মতো। Third one's a charm. Choose your last question, type the answer, and you're good to go. তারপর শেষ হয়ে গেলে নেক্সট করে দিবেন। Windows can save your spot in apps, files, and websites, so you can keep doing what you হচ্ছে were doing প্রাইভেসি even অপশন when you চলে switch আসছে, devices. Just choose এখানে yes আপনারা to sync your activities. ইয়েসে ক্লিক করবেন। তারপর এখানে অ্যাকসেপ্টে ক্লিক করবেন। অ্যাকসেপ্টে ক্লিক করলে উপরের সবগুলো ধাপ সঠিকভাবে অনুসরণ করলে খুব সহজে আপনি নিজে নিজে পিসিতে উইন্ডোজ 10 সেট আপ করে ফেলতে পারবেন। আমাদের উইন্ডোজ 10 সেট আপ হয়ে গেছে। সবাইকে ধন্যবাদ। আর শেষে বলে রাখি, উইন্ডোজ 10 আপডেট ভার্সনটা আমরা ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেব, আপনারা চাইলে সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।